Oui, oui, OK, on peut ouvrir. oui. All right. So, bonjour à tous et merci d'avoir participé à notre webinaire aujourd'hui. Comme j'ai mentionné par email, il est important que le personnel de vulgarisation agricole, le Conseil agricole, soit au courant des dernières innovations numériques des outils dans son travail. Donc, il y a deux nouvelles innovations au Sénégal, le AgDataHub et ISET, et c'est pourquoi nous avons organisé ce webinaire aujourd'hui, alors que nous préparons à mettre en œuvre le programme pilote. Notre collègue Ram est là pour expliquer ces outils importants, mais peut-être avant ça, est-ce que peut-être Nadine veut dire quelques mots ou non? I don't know. Avant la présentation de Ram. Ah oui, excusez-moi. Bonjour à tous. Je vais pas pouvoir rester longtemps, mais c'était juste pour saluer tout le monde et voir comment le niveau d'énergie est encore maintenu. Chers collègues, bonsoir. Après le carême, je crois que nous sommes maintenant bien regardés pour effectivement commencer ce que nous avons prévu. Je voudrais une fois encore remercier mes collègues de ILRI qui ne tarissent pas d'efforts vraiment de nous maintenir dans le niveau de connaissances requis pour mener à bien ce programme de formation. Je voudrais adresser aussi un remerciement à Ram. Ram est venu un peu tard dans ce processus-là, mais il a vraiment tenu à ce que ces innovations, je dois dire que c'est des innovations vraiment phares de AICCRA. Donc, c'était très important pour que, effectivement, ça soit aussi, ces canaux de formation aussi soient une manière pour nous aussi de diffuser, de mettre à l'échelle un peu d'une manière ou d'une autre à ces innovations qu'on a testées quand même au bout d'une année et qui ont quand même montré des résultats très probants. Sur ce, nous, à notre niveau, nous sommes toujours dans l'organisation pratique de ces formations-là. Nous avons envoyé les lettres d'invitation aux participants tout de suite à la minute. Je vois les emails passer. On a eu quelques discussions avec chacun d'entre vous et puisque les intérêts sont vraiment spécifiques à chacun, donc on a eu des discussions bilatérales avec chacun d'entre vous. Certains sont résolus et d'autres non. Donc, nous espérons qu'avec le temps, nous allons vraiment aboutir à un climat un peu plus serein. Et nous sommes une famille, donc nous essayons de voir réellement un impact de tout ce que nous faisons. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne séance et donc à la prochaine. Merci. Merci Nadine. OK. Donc, maintenant, je pense qu'on Merci, peut... Nadine. Merci Nadine. Je pense qu'on peut faire la présentation de Ram. I think, Ram, you can introduce yourself to this group. Oh, okay. Thanks a lot. Bonjour, good evening, everyone, or rather, good morning, everyone. So, my name is Ram Kiran Dhulipala, and I work as a senior scientist with the International Livestock Research Institute, and I'm currently based out of Nairobi. And as part of AICCRA, I am building these tools called AgDataHub and the Intelligent Systems Advisory Tool in Senegal. Thank you. OK. Bon, vous avez besoin de traduction de l'introduction ou ça va?
Bon, pas de réponse, donc. Ça va, ça va. Je vous traduis Ok. les Ça va, concepts oui. une fois qu'on démarre la présentation, mais jusqu'à là, ça va. Okay. Ça va. All good. Great. So I think, Ram, we can start just Sure. with an overview of, why the AgDataHub. Sure. Maybe just give an overview. And I think you heard, but Umar can't make it because right. he's in No, a meeting that's- with the Prime Minister. Oh, yeah. He's a big man. That's fine. He is So a could big I, man. yeah, maybe I share my screen. Can someone confirm that there is a presentation that's visible? I confirm. Yes. We All can right. see. Yeah, so maybe Melody, the way I do it is after I speak through each slide, I will pause and then you can translate just so that it's easy. Perfect. If you have All a right. lot to say on one slide, maybe pause in the middle. All right. Otherwise, Yeah. it's hard for me to remember everything and translate live, but yeah, I'm sure it's going to be fine. Not a problem. Not a problem. Yeah, and I think, also I think this presentation will last about 30 to 45 minutes. Amanda, is that per your expectation, right? 30 to 45 minutes? Yeah, that's Yeah. fine. And then what I've also done is I've also opened up the GTP website that we kind of did a soft launch. So we'll try and do like some practical live demos on how this could be useful as well. Yeah. Wonderful. That sounds like a great plan. All right. Thank you. So anyway, thank you once again. And, just to introduce what is the AgDataHub, because, the name itself does not mean anything very specific, right? So first and foremost, when we say AgDataHub, we have to really define the bounds of it and define what an AgDataHub is. Melody, you want to maybe just translate that? Sure, yeah. Donc, il expliquait que le nom AgDataHub, c'est pas forcément très indicateur de ce que ça veut dire, de ce que ça signifie, de ce que c'est comme outil. Donc, il va vous expliquer un peu d'où vient le nom. Yeah. Muet. Mute. Est-ce que tu peux... Ouais, merci. Okay, yeah. So the AgDataHub that we have envisioned and that we have conceptualized as part of this project called AICCRA, this is what we feel is the definition, and we have been building the AgDataHub in compliance to that definition, right? So one of the first and foremost things of this AgDataHub is we really want to build some sort of a national scale agriculture and climate data hub, right? Now, what does that mean? Why do you want to really build that sort of hub? It has to have some particular use, right? So if you look at the project AICCRA, its overarching intent is to integrate climate and weather data into agriculture decision making, right? So this data hub that we are proposing to build also has to aid in integration of climate data into agriculture decision making, right? And when I say agriculture decision making, what's important to note that is that agriculture decision making happens at various spatial and temporal scales. What do I mean by that? A farmer makes a decision on the farm that for the upcoming season, what crop he or she should plant, or when they should plant, or when they should, prepare the land. There are so many decisions that a farmer makes, right? If you aggregate and at the level of a commune or at the level of an arrondissement, there are, agricultural extension officers or agricultural officers who are making important decisions on what fertilizer to indent or which seed to recommend to farmer. Similarly, at the level of a country, there are, policymakers who also make number of decisions. Now, the overarching aim of AICCRA is how do you bring climate and weather data in a form and in a way so that it aids in that decision making, right? So this AgDataHub, which we are kind of conceptualized as part of AICCRA, we really want to create a very versatile tool which aids in integration of climate data into agriculture decision making. I'll pause there, Melody. Perfect. Alors, donc, qu'est-ce que c'est le AgDataHub? Donc, c'est un outil qui est donc un outil d'aide à la décision sur l'agriculture et le climat, qui est vraiment conçu pour répondre aux objectifs du projet AICCRA. Donc, les objectifs que vous connaissez du projet AICCRA, c'est vraiment d'aider à intégrer l'information climatique dans la prise de décision dans l'agriculture. Donc, c'est le but du projet AICCRA, et donc, du coup, c'est le but aussi de cet outil AgDataHub. Et quand on parle quand on parle d'intégration des informations climatiques dans la prise de décision dans l'agriculture, bon, comme vous le savez, on parle vraiment de prise de décision à différentes échelles de temps et à différentes échelles spatiales.
Donc, Ram donnait des exemples. Par exemple, au niveau d'un producteur, le producteur, il a des décisions à prendre, par exemple, pour la saison à venir, à l'échelle de son exploitation. Ça peut être des décisions sur ce qu'il va faire le lendemain, sur ce qu'il va faire dans quelques mois, sur ce qu'il va faire sur le plus long terme. De la même façon, les agents de conseil, ils ont des décisions à prendre à leur échelle en termes des recommandations qu'ils vont fournir aux agriculteurs sur le type de... Est-ce qu'il faut utiliser des fertilisants, d'irrigation, le type de semences, etc. Donc, comme on en a discuté. Et de la même façon, au niveau national, il y a aussi des prises de décision qui sont faites dans le domaine de l'agriculture. Et donc, les informations climatiques peuvent influencer et soutenir la prise de décision à toutes ces échelles-là. Voilà. Yeah. All good. Okay, great. Yeah. And another very important thing, right? AICCRA is not a research project, as the World Bank has very clearly stipulated. So we are not really, doing AgDataHub on an experimental basis. As an example, before joining ILRI, I was working with ICRSAT in India, and there I had an opportunity to build something like an AgDataHub for the India Meteorological Department. So, and it proved to have some utility and impact as far as agromet advisory services are concerned. So based on the success of that experiment, World Bank kind of approved the deployment or the design and deployment of the concept of the AgDataHub, in all these 6 countries of ICCRA, right? And another very important characteristic is the World Bank, again, is very clear that the AgDataHub that gets created as part of this project should be embedded and institutionalized within existing national institutions, right? So what does that mean? Like, the AgDataHub that I am building in Kenya is being hosted or is being integrated into a platform called the Kenya Agricultural Observatory Platform, which is owned and operated by the Kenya Agricultural and Livestock Research Organization, which is the NARS partner there. Similarly, in the case of Senegal, the AgDataHub, which we are designing and developing, will get integrated into the GTP platform that is hosted and managed by ANACIM. Ok, donc comme le projet AICCRA, ce n'est pas un projet de recherche, par conséquent, le AgDataHub, c'est un outil qui n'est pas un outil expérimental, c'est vraiment un outil qui est fait pour être opérationnel. Et donc ça a été très clairement défini par la Banque mondiale, qui finance le projet AICCRA. Donc c'est mis en place dans 6 pays, et donc la Banque mondiale a aussi été très claire sur le fait que cette plateforme AgDataHub doit vraiment être intégrée dans le travail et les outils des agences nationales dans chacun des pays. Donc par exemple pour le Sénégal, ça va être intégré dans le travail du GTP, et donc en lien proche avec l'ANACIM. Au Kenya, alors il y avait 2 autres exemples, le KAOP c'est au Kenya. Sorry, can you repeat what's KAOP? Kenya Agricultural Observatory Platform. Okay. It's like the equivalent of the GTP. Voilà, platform. donc les équivalents, donc ça va être intégré dans les mécanismes de type GTP dans chacun des pays dans lesquels AICCRA dans lesquels AgDataHub est mis en œuvre. Voilà. Great. Yeah. And last but not the least, when you create this sort of a platform, when you create a platform where farmer-facing organizations or farmers or policymakers come and access data relating to climate, relating to weather, on a single platform, indirectly, you are also promoting some sort of a multi-stakeholder approach towards using climate and weather data, right? So in that sense, the AgDataHub, though by definition is a technology platform, when it is appropriately institutionalized within institutions, and when we connect potential users, like agro advisors or agricultural extension organizations, when they are all trained and capacitated to use the platform, without we realizing, we are actually forging a very strong partnership, multi-stakeholder, a multidisciplinary partnership, to bring in the benefits of climate and weather data to the benefits of smallholder farmers. Merci. Donc, alors c'est une plateforme technologique finalement, c'est une plateforme d'aide à la décision mais qui est très technologique. Mais ce qu'expliquait Ram, c'est qu'en fait c'est une plateforme qui est vraiment multi-acteurs. Et donc quand on ramène ensemble un certain nombre d'acteurs autour de la même plateforme,
Et quand on fait ça de façon intégrée aux institutions locales, au travail des institutions locales, en fait, la conséquence, c'est aussi que cette plateforme, elle l'aide à vraiment forger des partenariats forts qui sont à la fois multi-institutions et multidisciplinaires. Yeah. Great. Okay, moving on. Now, in the first slide, I have tried to define what an AgDataHub. I have tried to give you an indication of where it will be hosted. I have tried to give you an indication of what is the purpose of it. Second, let me now lay out some of the key design principles that we have adopted in the development of this AgDataHub. Donc, on a vu jusqu'à présent pourquoi et comment ça a été développé, et comment ça va être ancré dans les pratiques et les organisations locales. Et maintenant, il va nous expliquer un peu les principes de design de la plateforme et comment ça fonctionne avec les utilisateurs et les données. Great. So, who are the users of this particular platform, right? The intended users are primarily extension institutions. It could be public sector, private sector, or parastatal extension, institutions, primary users. Apart from that, we also have designed this particular AgDataHub to cater to the needs of agribusinesses, various value chain players, agtechs, as well as banks and financial institutions, because it is our firm belief that in the future, with climate change and climate crisis becoming such a big problem, there will be a lot of banks and financial institutions which will look towards climate and weather data as a potential means to quantify risk as well as therefore financialize the risk, so to say. Donc, au niveau des utilisateurs, on a donc les extension institutions, c'est les institutions qui font du conseil aux producteurs, que ce soit des agences publiques ou privées, ou ça peut être même les producteurs eux-mêmes. On a aussi dans les utilisateurs les organisations d'agrobusiness, les organisations qui travaillent à différentes étapes de la chaîne de valeur, les organisations qui travaillent dans les technologies agricoles. Et on a également, c'est aussi un outil qui cible les banques et les institutions financières. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les institutions financières et les banques, elles font face comme tout le monde aux problèmes climatiques et elles vont de plus en plus aller vers ce type de plateforme et d'outils pour quantifier le risque climatique et pour mettre un coût et un prix, en tout cas, sur ce risque climatique. Great. So that was about users. Now, what about the data? End of the day, an AgDataHub also needs data, right? Now, where do you get the data, right? Here, one thing we want to be very clear is the AgDataHub is not going to create or recreate any data. It will only source, aggregate, organize, and harmonize existing data, right? So maybe I'll pause there. Oui, en fait, ce n'est pas un outil qui va créer des nouvelles données, c'est plutôt un outil qui va permettre d'agréger, de rassembler, de trier et d'analyser des données existantes. Okay. So some of the key principles of data sourcing are, we would like to source data real time or at least near real time as much as possible. Second, a lot of times data is actually collected from existing institutions. Like they might already have some data, which they probably have organized as PDF or Excels or CSVs or whatever, right? Now, when we source the data from such institutions or such actors, we really don't want to have, add additional burden on them, right? So to that extent, we are trying to use as much automation as possible so as to minimize any sort of, an effort that other institutions need to, undertake in order to provide us the data. And last but not the least, we didn't want to take a big bang approach while building this AgDataHub. Like for instance, the AgDataHub, which I will show to you now, you will notice that a lot of this AgDataHub has not just been built in a day, but we have built it as many small multiple increments. And finally, we have reached a point where I think it is in good shape. Alors, déjà, le type de données qui sont utilisées dans le AgDataHub, c'est des données en temps réel ou proches, en temps réel. Ram expliquait que l'idée, c'était vraiment d'avoir un format qui soit aussi facilement utilisable que possible par les utilisateurs finaux. Donc, ils ont essayé d'avoir
vraiment quelque chose qui soit facile à utiliser et qui ne demande pas trop de modifications et de travail de post-processing par les organisations qui utilisent le hub. Et donc, par conséquent, il y a aussi beaucoup de technologies d'automatisation. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas fait en une fois, et ce n'est pas non plus quelque chose qui a été développé en entier d'un seul coup, mais au contraire, ça a été vraiment un ensemble de petites étapes pour aller toujours un peu plus loin, un peu plus loin. Et donc là, maintenant, ils en sont à un stade où c'est vraiment satisfaisant. Mais voilà, ça a vraiment été un travail collectif, un processus collectif étape par étape. Ram, I just want to pause for a second. If people have questions, do you want them to ask them now, or do they just put it in the chat and we respond later? Maybe they put it in the chat and we can respond all together later. Ok, parfait. Donc, si vous avez des questions, j'ai vu que Adama, déjà, tu avais une question. Mettez-les dans le chat au fur et à mesure et on prendra du temps à la fin pour répondre à toutes les questions. Merci. Okay. Going to the next slide. Okay. Now that I have tried to define what an AgDataHub, and I have tried to lay down some principles on the data sourcing principles, and I've also given out what is the purpose of an AgDataHub. Let me tell you what is the different parameters or the different sorts of data that we really want to aggregate onto this AgDataHub, so that the AgDataHub then serves the purpose of integrating climate and weather data into agriculture decision making. Alors maintenant qu'on a vu les grands principes de AgDataHub et qu'on a parlé un peu de qui sont les utilisateurs et quels sont les types de données qui sont utilisés, Ram va nous expliquer un peu plus en détail quels sont les paramètres qui sont pris en compte dans cette analyse de données pour vraiment permettre d'intégrer l'information climatique dans la prise de décision dans l'agriculture. Right. So, as you can see, the AgDataHub aggregates different kinds of data sets. Right. So one of the first class of data that the AgDataHub aggregates, and it is no prizes for guessing, it is the meteorological data, because when you are trying to create an AgDataHub to integrate climate and weather data, it is the most basic requirement that meteorological data has to be made accessible and available on the AgDataHub platform. And when I speak about meteorological data, the primary parameters that we are looking for are rainfall, Tmin, Tmax, and what are the temporal scales at which we are looking for the data, right? Like we are looking for historical data, that is, we are looking for like 20, 30 years of daily rainfall data, 20, 30 years of Tmin and Tmax data. Similarly, we also hope to aggregate the current season, precipitation data, as well as the forecast data, right? So these are the three parameters. These are the temporal scales at which we want to aggregate the data. And these are the spatial scales at which we want to aggregate the data, right? Like at a regional level, sub-regional level, county level, and a sub-county level. Ok, alors donc sur la gauche, dans la colonne en vert, vous pouvez voir les différentes bases de données qui sont utilisées dans le AgDataHub. Et donc évidemment, la première source de données qui est vraiment très très importante quand on parle d'utilisation d'informations climatiques, c'est évidemment une base de données météo. Et donc, dans le cadre de AgDataHub, les données météo qui sont utilisées, c'est la pluie, la température minimum et la température maximum. Donc ça, c'est les paramètres, les trois paramètres qui sont pris en compte. Ensuite, il y a trois échelles temporelles. Donc, il y a les informations historiques, les observations actuelles et les prévisions. Donc, pour les informations historiques, c'est 20 à 30 ans de données de précipitation et 20 à 30 ans de données de température minimum et température maximum. Ensuite, pour les observations, c'est pareil. L'idée, c'est d'utiliser des observations sur la saison actuelle en termes de précipitation et de température. Et enfin, on a les prévisions saisonnières. Et il y a également plusieurs échelles spatiales. Donc, vous pouvez le voir sur la droite, il y a une échelle régionale, une échelle sous-régionale, une échelle de district et une échelle de sous-district. Voilà. Over to you. Thank you. So the second class of data then we are looking for is agriculture data. When I say agriculture data, it is of course agriculture and allied sector data. Like as I have listed here, agriculture, livestock, fisheries, water data. And within each of these classes of data, the specific data that
the specific parameters we are looking for are more like production data, data with respect to sowing dates, crop acreage, pest and disease, yield data, market data, what all. So all these different kinds of production and production related parameters. And these parameters, again, we are looking at the time scale of historic as well as current season. Now, you can't really have forecast data, but rather, if you are able to collect all these data, and if you have climate data, and if you have soil data, using the AgDataHub, you can forecast a lot of these parameters as well. And again, these data points, we want to really aggregate at these spatial scales, at regional, sub-regional, district per county, and sub-district per sub-county scales. Donc, la deuxième catégorie de base de données, c'est les données agricoles. Donc, il y a différentes classes de données agricoles. Quand on parle de données agricoles, dans ce cadre-là, on inclut l'agriculture, le bétail, la pêche, la gestion de l'eau, enfin, tout ce qui est lié à l'eau. Et est-ce que vous pouvez juste mettre les micros sur muet, enfin, désactiver les micros? Merci. Je sais pas qui c'est. Bon, c'est pas grave. I think Sylvia, maybe it's you. If you can mute. Ouais, alors, donc on a différentes classes de données agricoles, agriculture, bétail, pêche et eau. Ensuite, on a différents types de paramètres, comme tout à l'heure. Donc là, les paramètres, c'est tout ce qui a à voir avec les données de production, les données sur les semis, les maladies, enfin les maladies, tous les données de rendement, de marché, les données sur le bétail, etc. En termes d'échelle temporelle, on a donc des données historiques pour chacun de ces paramètres. On a aussi des données actuelles, enfin des observations pour chacun de ces paramètres. Alors après, pour tout ce qui est prévision, c'est un petit peu plus compliqué à faire, mais Ram expliquait qu'en fait, si on a accès à un certain nombre de ces données-là, on est en mesure, en combinant certaines bases de données, on est en mesure de faire certaines prévisions par rapport à ce qui est attendu pour la saison à venir. Donc, dans une certaine mesure, il y a aussi un aspect prévision pour les données agricoles. Et donc, au niveau des échelles spatiales, on va essayer de faire ça, donc l'outil essaye de faire ça au niveau régional, sous-régional, district et sous-district. All good. Yeah. Okay. So, apart from the met data and the agriculture data, some other global data sets could be like soils data, land use, land cover data, agroecology data. So these are the other 3 global data sets, which we also hope to aggregate onto the AgDataHub. Alors, il y a aussi 3 bases de données globales, au niveau global, qui sont des données sur les sols, des données sur l'utilisation des terres. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais LULC, c'est Land Use, Land Cover, donc l'utilisation des terres et de la surface des terres. Et ensuite, des données d'agroécologie. Donc ça, c'est des bases de données globales qui seront intégrées, agrégées et intégrées au niveau de AgDataHub. Right. So once you have aggregated all these data sets and made that data accessible at historical, current, and forecast time scales, as well as in these spatial scales, the dashboard then can really help the users arrive at different sorts of advisories, like seasonal forecast-based advisories, or sub-seasonal or short-range forecast-based crop and livestock advisories. So you can, using the dashboards which are built on top of all this data, the users can generate very high quality insights and information, which can then go into the Agromet bulletins, and therefore the Agromet bulletins will become a lot more climate and data informed through this sort of a design. Alors, une fois qu'on a agrégé toutes ces informations-là, donc toutes les informations, toutes les données qu'on a mentionnées au niveau de AgDataHub, au niveau historique, données d'observation et prévision, ensuite, on a un tableau de bord, donc c'est ce qui est sur la droite en vert. On a un tableau de bord qui permet aux utilisateurs de générer assez facilement des conseils basés sur notamment les prévisions saisonnières, par exemple, ou des conseils de gestion des cultures basés sur les prévisions saisonnières, la prévision intra-saisonnière,
des conseils sur le bétail, sur l'aquaculture, sur les inondations à venir, etc. Et en fait, donc, ça permet de générer des recommandations qui peuvent ensuite être intégrées au niveau des bulletins agrométéorologiques qui sont développés par les agences au niveau de chaque pays. Et donc voilà, donc l'idée, c'est que ça permet vraiment d'intégrer des informations et des conseils basés sur le climat dans les outils de communication et de conseil aux agriculteurs. Okay. Now, this is how the proposed solution architecture of the AgDataHub looks like. Like this is how we will realize our vision of the AgDataHub, right? I won't go much into detail, but as you can see, the AgDataHub, which is here in the middle, okay, which connects to different siloed data sets, right? Like for instance, it links up with the INACTS platform that is with ANACIM in Senegal. Then it connects to a variety of websites and data sources to collect the agriculture data for Senegal. Then, it also has a mobile app using which it is also crowdsourcing a lot of data. Then it is connecting to the ISRIC, which is a global openly available soils data set. So as you can see, the AgDataHub has the technologies using which it is pulling data from different databases and it is aggregating it here on the AgDataHub. Donc là, sur cette diapo, vous pouvez voir l'architecture générale de AgDataHub et de comment ça fonctionne. Donc la colonne du milieu, c'est vraiment la plateforme AgDataHub. Et dans la colonne précédente, donc dans la deuxième colonne, vous voyez qu'en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que cette plateforme AgDataHub, elle vient, comment dirais, elle utilise des bases de données existantes qui sont indépendantes. Donc, par exemple, elle va aller chercher les données ENACT, que vous connaissez, qui sont basées à l'ANACIM. Donc, c'est une base de données de température et précipitation qui combine observation et satellite. Elle va utiliser des données d'agriculture, qui sont des données aussi séparées, qui viennent de plusieurs autres acteurs. Il y a par exemple une plateforme mobile qui permet de collecter des données auprès des utilisateurs. Il y a une base de données de sol qui s'appelle, je crois, ISRIC. The Soil Dataset is ISRIC? ISRIC, yes. Yeah, voilà, donc ça c'est la base de données des sols, etc. Et donc en fait, ça permet de rassembler toutes ces bases de données indépendantes au sein d'un seul et même outil pour les intégrer à la formulation de conseils. Yeah. Yeah. So once you have aggregated all the data sets, you can build dashboards or any websites on top of this AgDataHub. And those dashboards can be accessed by the public extension system or the private extension system, who, after accessing that data, can prepare high quality climate and weather data based agro advisories or agromet bulletins. And then using channels like SMS, IVR, or websites or TV, they can then disseminate the agromet bulletins through these dissemination channels. OK, donc une fois qu'on a agrégé toutes ces différentes bases de données indépendantes au sein de la plateforme AgDataHub, on en est là cette fois-ci à la quatrième colonne. Là, on voit que en fait, donc cette plateforme, elle est accessible et donc elle va être utilisée par des agents de conseil publics ou privés qui ensuite, eux, en fait, on peut construire des tableaux de bord sur cette plateforme-là, donc sur cette plateforme qui rassemble toutes les données. Et ces tableaux de bord, c'est ce qui va permettre donc aux agents de conseil d'organisations publiques et privées d'intégrer ça dans le conseil que eux font auprès de leurs producteurs. Et ensuite, ça leur permet à eux d'utiliser les canaux de communication qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc, ça peut être quelque chose qu'ils utilisent pour intégrer l'information climatique dans la communication qui est faite par SMS, la communication qui est faite par la télé, par tous les canaux de communication qu'ils utilisent habituellement. Sure. Yeah. Apart from, enabling public sector and private sector extension to access the climate data, weather data, agriculture data, and all sorts of data, another very exciting possibility of aggregating data in this form is you can also build automated tools, to give you an example, tools like ChatGPT
or another tool called the Intelligent Systems Advisory tool, which I will also explain in my presentation. So some of these kinds of tools can also, through APIs, directly access the data on AgDataHub, automatically generate agromet advisories, and then disseminate to farmers through SMS as well. Donc, on peut utiliser des outils, par exemple, des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, que vous connaissez sans doute. En fait, on peut utiliser ces outils-là pour directement prendre les données de AgDataHub et générer de façon automatique du conseil pour les producteurs. En fait, on peut utiliser différents outils qui vont se brancher sur AgDataHub, utiliser ces données-là et ensuite en ressortir des conseils ou des recommandations. Right. Moving on to the next one. Okay. So before I move on to ICT, the ISAT, do you want me to do a quick demo of the AgDataHub as it is today, and then we can go to ISAT later? Is that fine? Est-ce que vous voulez une petite démonstration de AgDataHub et ensuite on passe à ISAT? Oui. All right. I understand we means yes, so I'm going ahead. Okay. Okay. Yeah. So this is the AgData, like this is the GTP website. If you all know, ANACIM has the website called GTP. What we have done, we have integrated our AgDataHub into the existing GTP portal. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le site du GTP, qui est, je pense, connecté à l'ANACIM. Et donc, en fait, ils ont intégré AgDataHub au site du GTP. So suppose you go to this tab called Agriculture. Okay. So here, as you can see, we are bringing agriculture production related data from... Yeah. Can I interrupt? I'm sorry. Are you showing something? Because we can see the ISAT slide, but we're not seeing anything else. Oh, okay. My apologies. Okay, I think, okay, just let's stop. Yeah. I was opening the GTP website, so maybe I need to share the, okay. Yeah, I think you were probably just sharing the window and not the whole screen. Okay. Yeah, sorry. So this is the, okay, now you can just, so this is the GTP website. Voilà, donc le site du GTP, maintenant on est dessus. Voilà. Okay, go ahead. So in this GTP website, let me go to this tab called Climate and Weather. Okay. So if you go to this tab called Climate and Weather, this is where, you'll have to first choose a region. So for this, let me choose Kafrine, and you can choose a department. Again, let me choose Kafrine. You can choose Katakel, and then you can go to this commune. Okay. So I have gone to the sub-county or sub-district level, and I'm clicking on the apply button. And here on, I will show you different sorts of climate, AgMet climate analytics, so to say. Donc pendant que ça charge, j'en profite. Alors, donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le site du GTP, mais donc sur la gauche, il y a un onglet qui s'appelle Climate and Weather. Et quand on clique sur cet onglet, vous avez vu que vous avez le choix de différents niveaux administratifs. Donc là, pour l'exemple, on a choisi Kafrine. Et donc, il y a un choix de district et un choix de commune spécifique. Et du coup, on va voir le type de données que ça nous permet de visualiser. And we lost you. No, just 1 minute. I think there is possibly a small connection issue. I'm just trying to reopen the slide I want to go to. Just give me 1 minute. No worries. Juste 1 minute. Yes, no problem. Ça va jusqu'à présent? Vous êtes encore là tous? Oui, on est là. Ok. On est là. Oui, ça va. It's just taking a bit of time. I do not know why. On est là, hein? Voilà. Okay. Ram, I also see that there are a number of questions in the chat. So whenever is a good time to go through, you just just give me 2 minutes. I'm just trying to see why the data is not getting loaded. No problem. No, just give me 1 minute. This is just the wrong time for it to have gone down. So sorry. Yeah, sorry. Just
Just give me 1 minute. Can I otherwise show the KOP dashboard if it's okay, or do you think it's not relevant instead of this? I couldn't tell, up to you. If the other one's really not working, I think, you know. I don't know, it's taking like a lot of time. Normally it doesn't take so long, so I'm just suspecting it's a small server issue or something. I'm so sorry about it. I just checked, like before I started, it seemed okay. Okay. Donc il y a un petit problème de serveur, apparemment ça charge pas là, alors que tout à l'heure il a essayé, ça marchait, donc on sait pas trop pourquoi. Yeah, I don't know why. Okay, just 1 minute. Let me just try again. Water resources, okay, livestock. Yeah, the other tabs seem to be working. Only the climate and weather data. Okay, let me just cite Dakar. Or maybe let me just open something. Can I just be excused for 1 minute? I'm just going to quickly speak to my developer. Yeah. Sure, yeah. Juste 1 minute, il va essayer de régler le problème. Une petite pause pour la réflexion. It's a lot of information. Ram, is this just a problem with the climate data, or it's the entire AgDataHub down? It's a server issue. Let me pause the recording. No, I can't. Okay, very sorry, folks. I spoke to my developer. I was referring to the wrong link. Now it is working. Okay, let me. So sorry. Sometimes when you're working on many things, you know, this happens. Yeah. Okay, so this was, so I was using the old IP. My developer just chastised me and said, that's not the right one. This is the right IP. Okay. All right. So as you can see. Donc juste pour expliquer, en fait ça marche, c'était juste pas la bonne adresse, il n'utilisait pas la bonne adresse, donc normalement il devrait pas y avoir de problème. All good. Okay, all good, great. So let me just restart again, okay? So here let me take a region like Kafrine, okay? Let me take again Kafrine, okay? Katakal, because this was what we had originally started with. Let me just take this and say apply button, okay? Pretty good. Yes. So this is the right one. Okay. So as you can see here, I have gone to the level of a commune here. And as soon as I do it, I am seeing the rainfall data. So right from 1993 onwards until 2022, I am seeing the annual rainfall that this particular commune has been receiving. And this is the average rainfall. Okay. And this is also the probability of exceedance graph, and all this data is actually coming from the ANACIM INACS platform. Donc vous avez vu qu'ici il a fait le même choix des différents niveaux administratifs. Donc on a pris Kafrine, on a pris un village en particulier, et donc sur cette page vous voyez les données INACS de l'ANACIM. Donc en dessous vous avez les données de précipitation des 30 dernières années et le graphe de probabilité de dépassement que vous devez bien connaître normalement maintenant. Yeah. And you can easily switch between sources, right? You can also see the same data for TAMSAT, like you can click on TAMSAT and click the apply button. Donc vous pouvez changer avec d'autres sources de données. Par exemple, si vous cliquez sur TAMSAT, qui est donc une autre source de données, vous cliquez sur apply et ça vous donne, du coup, ça met à jour les graphiques et ça vous donne les informations de TAMSAT. Right. But more importantly, this data that you see is basically from
January to December. Now, as an agriculture person, you really are not interested in January to December, right? You are more interested in the data, the cumulative rainfall for the season, right? Which I think is from, say, June to September or October. So I can simply select between June to October and apply on the button. So what the tool will tell me is it will only show me the cumulative rainfall for those 5 months, starting from 1993 all the way until 2022. Donc, dans le graphique qu'on voit en dessous, en fait, vous avez les deux. À la base, vous aviez les données de janvier à décembre. Mais quand on est un producteur, par exemple au Sénégal, on n'est pas forcément intéressé d'avoir les données qui couvrent toute l'année. On est surtout intéressé par les données qui correspondent, par les mois qui correspondent à la saison de croissance. Donc, mettons par exemple de juin à octobre. Et donc, vous voyez ici qu'on peut choisir le mois de début et le mois de fin pour avoir uniquement la visualisation des données qui nous intéressent et du moment de l'année qui nous intéresse. And what also happens is now this is all years data. Now, if you want to see how the monsoon perform in El Nino years or La Nina years, does El Nino have an effect on the seasonal rainfall? Here you can click on this tab called El Nino, and the tool will highlight those years which are declared as El Nino years. As you can see here, 93, 94, or these are the years declared as El Nino, and you can see how the monsoon performed in El Nino years. Donc, si vous vous souvenez, on avait parlé rapidement du processus El Niño, du phénomène El Niño, qui est donc un phénomène, si vous vous rappelez, un phénomène climatique qui se produit dans le Pacifique Sud. Et donc ici, on voit qu'on peut choisir d'observer comment se comportent les précipitations pendant les années El Niño, pour voir s'il y a un impact sur le climat du Sénégal en particulier ou de cette localité en particulier. Et donc, quand il clique sur l'onglet El Niño Years, vous voyez que juste les années El Niño sont les années qui apparaissent en bleu. Et ça vous permet de comparer avec les autres années. Similarly, you can also see the performance in La Nina years. So all the bars which are colored in green are La Nina years. Now, one thing that I would like to apologize to you is, this dashboard will also have a table at the bottom which clearly mentions what is the rainfall received in the season during El Nino years and La Nina years, and is it how is it 32, is it greater than the normal years by an X percentage, or all those sorts of important statistics are also given out here. Unfortunately, I think there is some issue. That is why that table is not coming up. Ok, donc si vous cliquez sur à côté de El Niño Years, il y a un autre onglet qui s'appelle La Niña Years. Donc La Niña, c'est un phénomène inverse, c'est le phénomène inverse de El Niño. Vous pouvez voir encore une fois les années La Niña. Et donc, normalement, sur cette page, on devrait aussi avoir un tableau. Donc là, il n'apparaît pas, mais normalement, il devrait y avoir un tableau qui nous permet de savoir pour ces années-là, pas uniquement de visualiser sur le graphique, mais aussi de voir dans un tableau, par exemple, le pourcentage au-dessus ou le nombre de millimètres de pluie au-dessus ou en dessous de la moyenne. Donc, ça donne un peu des informations complémentaires pour permettre d'analyser et de comparer les années El Niño et La Niña avec la normale. Yeah. So apart from that, you also see there are other tabs called How Dry, right? So in this particular time, as an agronomist, suppose you want to know the weekly variation. Like suppose if week number 23, which is June 4th to 10th, to week number say 44, right? So I want to know all those weeks. Like I want to know the probability of a given week receiving less than say 6 millimeter of weekly rainfall. So let me run this for instance. So here, as an agronomist or somebody who is preparing weekly advisory for farmers, and if you want if the crops you are recommending in that particular commune typically require at least 6 millimeter of rainfall, using this dashboard, you can compute what is the probability of receiving 6 millimeter or less, starting from week 23 to week 44. Alors, donc jusqu'à présent, on a regardé un tableau, on avait une visualisation des informations historiques. Ça, c'est un autre onglet, l'onglet qui s'appelle How Dry. Donc, c'est pour faire des simulations et avoir des données de probabilité. Alors, par exemple, dans ce cas-là,
on peut choisir, déjà, on peut choisir des semaines en particulier qui nous intéressent. Donc là, dans l'exemple, il a pris la semaine du 4 juin, donc la semaine numéro 23, comme semaine de début, et la semaine du 29 octobre, donc semaine 44, comme semaine de fin. On peut imaginer que c'est le moment où on veut planter et le moment où on s'attend à récolter. Et dans l'exemple là, on aimerait savoir quelle est la probabilité d'avoir des semaines où il y aura moins de 6 mm de pluie. Donc c'est par exemple, ça c'est en fonction des variétés que vous allez planter, vous avez peut-être envie d'avoir des informations spécifiques sur un certain seuil de précipitation. Et donc dans ce cas-là, donc vous regardez le tableau et ça vous indique la probabilité pour chaque semaine d'avoir moins de 6 mm de pluie. Et vous voyez ça dans le tableau pour toutes les années. So you have that for how many years? So for all the historical data, basically. Yeah, for all the 30 years, yeah. Donc pour les 30 années de données, on voit pour chaque semaine qu'on a choisie, quelle était la probabilité ou quelle est la probabilité d'avoir moins de 6 mm de pluie. Yeah. Okay. Yeah, and also here, if you look at this table, here it also tells you in each of the years if 6 mm is the threshold. Any rainfall, any weekly rainfall less than 6 mm, if you categorize that as dry weeks, the table is telling you in each of the previous how many dry weeks were there. Like for instance, in 2022, there was just one dry week, and that was in week 44. Or if you go to 2020, there were 6 dry weeks, and you had a continuous spell of 3 dry weeks from week number 42 to week 44. Otherwise, you had dry weeks in week number 23, week 25, and week 27, right? All again reiterating the fact that the dryness here is being ascertained based on the value given by the user. In this case, I have given 6. Ok, donc quand on regarde la troisième colonne du tableau, ça nous indique le nombre de semaines sèches. Parce que là, on est dans l'onglet qui s'intéresse à la sécheresse. Donc, la définition d'une semaine sèche, elle est basée sur le seuil que vous avez inscrit dans la case en haut. Donc, dans ce cas-là, c'est 6 mm. Donc, dans ce cas précis, on va considérer qu'une semaine sèche, c'est une semaine où il y a moins de 6 mm de précipitation. Et donc, pour chaque année, pour chaque ligne du tableau, vous voyez dans la colonne numéro 3 qu'on nous indique le nombre de semaines dans l'année qui ont eu moins de 6 mm de pluie. Donc, par exemple, pour 2022, il n'y en a eu qu'une seule, c'était la semaine numéro 44. Mais par contre, par exemple, pour l'année 2020, il y en a eu 6, et donc ça vous indique quelles étaient les semaines qui ont rempli ce critère, donc qui ont eu moins de 6 mm de pluie. And all these tables, everything you can save as whatever you want. Like you can save as Excel sheet, and you can use it in your own analysis or to do anything else. Et donc ce tableau, vous pouvez le sauvegarder en fichier Excel et vous pouvez l'utiliser plus facilement pour vos analyses. Okay, yeah, and so this is another tab. Another tab is, I won't go into how wet because it is just opposite of how dry, but I will go to this tab called crop stress, where we are integrating all this data with the crop calendars of crops. So for instance, here, right now we have only integrated with crop calendar of groundnut. So suppose I select groundnut, right? And one of the important decisions that agronomists or agrometeorologists have to give out to farmer is when to sow their crop, right? Now, suppose if it is a very normal practice for farmers to sow in week number 23, which is June 4th to June 10th, and if the ground variety typically requires a weekly rainfall of say 7 mm, I can input that information, click on the apply button, and then the tool will tell me how risky or how safe is it for the farmer to sow in the week of 23 if this particular variety requires 7 mm rainfall. Alors, on va voir si je peux résumer ça. Donc là, on a passé l'onglet How Wet, parce que c'est exactement l'inverse de l'onglet sur la sécheresse, sauf que c'était donc l'onglet sur les précipitations excessives. Et donc là, on est passé directement à un onglet sur le stress des cultures. Donc là, pour l'instant, il y a seulement l'arachide qui est intégré. Ils ont intégré le calendrier agricole de l'arachide. Et du coup, à terme, on pourra choisir d'autres cultures. Donc, vous choisissez la culture.
Ensuite, vous choisissez la semaine de début, donc la semaine de semis. Et ensuite, vous entrez de nouveau un seuil de précipitation qui vous intéresse. Donc, dans ce cas-là, c'est précipitation saisonnière inférieure à 7 mm. Et donc, vous avez la table ci-dessous. Sorry, so I explained the parameters. And so can you tell again what the table is telling us? Sure. So this table tells us the typical stages of a groundnut crop, right? A groundnut is a 16-week crop. So there is a first is, for 1 week, there is a sowing and emergence, then followed by 3 weeks of, vegetative growth stage, so on and so forth. So these are the 16, a typical groundnut crop calendar tells you that it is a 16-week crop, and these are the different stages of the crop. Donc, on a la culture de l'arachide, ça se fait en 16 semaines. Et donc, du coup, le tableau qu'on a là en dessous, ça représente les 16 semaines de culture de l'arachide avec les différentes étapes du calendrier culturel de l'arachide. Yeah. And the values in each of these cells are nothing but the probability of receiving less than 7 mm, right? So as you can see, in all these weeks, week 30, week 32 to 37, practically based on the rainfall received in the last 30 years, there is 0% probability of receiving less than 7 mm. Or in week 23, there is a 40% probability of receiving less than 7 mm. Now, if this cell will turn red, if the probability of receiving less than this particular rainfall is more than 60%. I will also show you that case. OK. Donc, dans la ligne en vert, vous voyez la probabilité pour chacune de ces semaines d'atteindre le seuil qu'on a défini. Donc, dans ce cas-là, par exemple, quelle est la probabilité pour chaque semaine, à chaque étape du calendrier agricole de l'arachide, d'avoir moins de 7 mm de pluie par semaine? Et donc, vous voyez que pour la période de semis, donc la deuxième colonne, là où il y a 40, on a 40% de chance, cette semaine-là, d'avoir moins de 7 mm de pluie. Et ce 40%, il est basé sur les 30 années de données qui sont intégrées à l'outil. Et donc, si vous continuez dans la ligne, vous pouvez voir qu'à partir de la semaine 30, alors 31, on a 10% de chance, mais semaine 30, on a 0% de chance d'avoir moins de 7 mm de pluie. Et à partir de la semaine 32, on a tout le temps 0%, 0%, 0%, etc. Et donc, Ram expliquait que quand on arrive à une probabilité égale ou supérieure à 60%, ça devient rouge, mais il va nous montrer à quoi ça ressemble. Yep. Now, suppose instead of 7, let me just put 15 and run the same, same dashboard, and let's see. Now suppose you are thinking of a groundnut variety which requires, as you can see, if your groundnut variety requires at least 15 millimeter rainfall, then week 23, week 24, and week 25, these 3 weeks have higher than 60% probability of receiving less than this rainfall, whereas all the other weeks, they have less than 60% probability of receiving less than this 15 millimeter rainfall. Donc là, vous avez vu qu'il a augmenté le seuil de précipitation à 15 mm de pluie par semaine. Donc dans ce cas-là, par exemple, c'est si vous avez une variété d'arachide qui requiert au minimum 15 mm de pluie par semaine, vous voyez tout de suite dans ce tableau que la semaine 23, 24 et 25, vous avez plus de 60% de chance d'avoir moins de 15 mm par semaine. Donc c'est rouge parce que ça vous donne un signal qui vous dit attention, là, votre variété, elle va peut-être pas avoir une très bonne performance. Par contre, pour toutes les autres semaines, c'est en vert, donc ça veut dire que vous avez moins de 60% de chance d'avoir moins de 15 mm de pluie par semaine. Yeah. And anyone can easily download this into an Excel sheet and use it in their own analysis, or they can even use this to construct their agromet advisories. So this is all the historic tab. Now let me just, and again, not to mention, I used TAMSAT data. So all the same analytics you can keep doing with the ANACIM data or CHIRPS data using the same methods. Vous avez vu que vous pouvez télécharger encore une fois le tableau au format Excel. Donc, ça vous permet d'intégrer ça à d'autres outils potentiellement que vous utilisez et d'intégrer ça aux conseils que vous allez formuler. Et là, il nous a fait la démonstration en utilisant les données TAMSAT, mais vous pouvez faire exactement la même chose en utilisant les données ANACIM et NACT et en utilisant les données CHIRPS. Donc, ça vous permet aussi de faire des comparaisons entre les différentes bases de données. Sure.
Similarly, you can go to this tab called temperature because, chirps and TAMSAT do not give temperature data. So here we only have the ANACIM INACS data, and you can see max and min temperature in this particular commune for the last 30 years. Alors avant, on était dans l'onglet Rainfall, donc l'onglet précipitation. Maintenant, on est dans l'onglet température. Alors là, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule source de données qui est disponible, c'est ENACS, les données de l'ANACIM, parce que CHIRPS et TAMSAT, c'est des données satellitaires de précipitation, donc ils ne fournissent pas de données sur la température, donc on n'a qu'une seule base de données ici. Mais vous voyez sur le tableau qu'il y a 30 ans de données de température maximum et de température minimum. Yeah, you can. So relative humidity and wind speed, these two parameters are not yet ingested. They will hopefully come in the future. But let me now go to this other tab called current season tab. Donc il y a aussi des onglets avec l'humidité relative et la vitesse du vent. Pour l'instant, ça c'est encore en cours de développement, donc ça va être intégré dans le futur. Voilà. Mais donc maintenant, on va regarder. Donc, jusqu'à présent, on était dans l'onglet données historiques et maintenant, il va nous montrer l'onglet observation, donc données actuelles. Données actuelles. Yeah. Here you will see that we are currently showing data only from TAMSAT and CHIRPS. Reason being, we are still working with Omar on how to access the current season data from the INACS platform and fetch it here. But as you can see, we are able to show the 2023 precipitation data from January until March here in this particular tab. Donc là, vous voyez qu'on est dans les données actuelles, dans les données de précipitation. Vous voyez qu'ici, pour l'instant, il n'y a que les données de TAMSAT et les données CHIRPS, donc c'est des données satellitaires. Il n'y a pas les données ANACIM pour l'instant parce qu'ils sont en train de travailler avec Omar pour s'assurer qu'ils ont accès aux données ANACIM ENACS en temps réel pour pouvoir les intégrer pour la saison. Et donc là, dans la figure, vous voyez donc les données de précipitation de janvier à mars pour 2023. Yeah. Here, we are showing the monthly cumulated values of rainfall, but here there are buttons using which you can see this data starting from week 1 to week 31. So you can also see the weekly cumulated data, right? So for 2023, you will know starting from week number 1, standard met week number 1 through to standard met week number 2. So as you can see, based on this data in this particular commune, it only rained in week number 1, week number 2, and then finally it rained a bit in week number 10. Donc tout à l'heure, sur le graphique qu'il nous a montré, on voyait les données mensuelles et là, il a cliqué sur un autre onglet qui nous permet de visualiser les données hebdomadaires. Donc ça vous permet de voir que dans cette commune de Katiote à Katakel, à Kafrine, il a plu uniquement la semaine 1, la semaine 2 et la semaine 10, mais entre-temps, il n'y avait pas de pluie. Ce que vous ne pouviez pas avoir aussi facilement quand on regarde uniquement les données mensuelles. Right. And similarly, you can also see the same thing between specific dates. So for instance, I can see between 1st of March until say 27th of, no, let me not take 27th, 31st of March, I can try and see what is the daily rainfall received in this particular location. So it looks like it only rained on 5th of March in this particular commune. Donc on peut aussi choisir des dates spécifiques ou un intervalle de dates spécifiques et ça nous permet de visualiser les données journalières toujours dans cette même commune. Et donc ça nous permet de voir que dans ce cas précis, en fait, il a seulement plu un jour, c'était le 5 mars 2023. Yeah. The next tab is forecast tab. So we have seen the historical tab. Then we have seen the current season, the monsoon sow date. Next is the forecast tab, where you can click on this tab called rainfall, and from a source called FF2, it is fetching you what is the forecast indicated for this particular commune. Alors, on a regardé les données historiques, on a regardé les données d'observation en temps réel, et maintenant, on va regarder les données de prévision. Donc ici, quand vous cliquez sur l'onglet Rainfall, donc précipitation, vous voyez que la source de données, c'est quelque chose qui s'appelle FF2, et ça vous donne des prévisions de précipitation, dans ce cas-là, jusqu'à... So that's 1 month? No, sorry. No, it's for 14 days.
Oh yes, One. it's weather forecast. Weather forecast. And there is a challenge with the scale which is being fixed, right? Like 0.6 millimeters, practically no rainfall. So kindly excuse that, but this is also currently work in progress. Ok, donc ils vont changer encore l'échelle. Il y a une petite erreur pour l'instant, mais donc FF2, c'est des prévisions météo à 2 semaines. Ça vous permet de visualiser ça. Yeah. And in this particular tab, again, we are in conversation with Omar to fetch the output from his WRF model, which will give out a 3-day rolling forecast for all the communes in Senegal. And we are also working with the ILRI team in Columbia University, trying to bring their sub-seasonal and seasonal forecast from their INAT's global installation and display the same piece of data in this particular tab. Ok, alors donc là, pour l'instant, on utilise juste FF2, mais ils sont en train de travailler avec Omar pour intégrer les données du modèle WRF que l'ANACIM utilise pour les prévisions météo. Et ils sont également en train de travailler avec nous à l'ILRI pour l'intégration des prévisions saisonnières et intrasaisonnières et pour rajouter ça également à l'outil. Maybe just a quick question, because I'm trying to keep an eye on the questions, and there's just a question about the FF2 data. So what's the FF2 data source? Because it's such a specific question, I think maybe you can answer now. Yeah, I think that's a typo. It's actually GFS from NOAA. Actually, it's the GFS. I think it's a small typo. I'm not sure why FF2 was there. Ok, donc normalement, c'est pas FF2, c'est GFS de NOAA. Voilà. Yeah. Okay. So this is and last but not the least, there is a tab called Advisory tab, where you know, the ISAT tool that I just mentioned, right? So the ISAT tool, based on the current season data and based on the forecasted data, the ISAT tool can generate crop-specific advisories for this particular commune. So those advisories, once the ISAT tool is operational, those advisories will be automatically populated in this particular tab. Donc l'outil ISAT qu'on va voir tout à l'heure, ça permet de générer des recommandations du Conseil agricole pour des cultures spécifiques pour le Sénégal. Et donc une fois que ça ce sera fonctionnel et que ces conseils seront développés, ils apparaîtront automatiquement ici sur cette page. Yeah. So that was all the climate and the weather part of this particular dashboard. What I will do is I will quickly go to the agriculture and livestock tabs, and then probably we will stop for questions. Yeah. Yeah. Okay. Donc là on a regardé l'agriculture et maintenant on va aller regarder le bétail et certains des autres onglets. Yeah. Et ensuite on prendra le temps pour les questions. Sorry. Yeah. No, so if I go to this tab called agriculture, here as you can see, we are fetching crop production data from sources like Open Data Africa or from FAO. So, or for that matter, we are even bringing other data sets that are available into this particular dashboard. Donc, pour les données sur l'agriculture, ils rassemblent différentes bases de données qui sont disponibles. Donc, il y a une base de données de la FAO, il y a une base de données qui s'appelle Open Up Africa. Et donc, ils sont à la recherche ils vont progressivement rajouter d'autres bases de données pertinentes qui sont disponibles. Or, you know, for that matter, livestock information also, we are bringing from Opening Up Africa and displaying in this particular dashboard. Donc, pareil, pour les données sur le bétail, c'est également des données qui viennent de la plateforme qui s'appelle Open Up Africa. Et il y a également des données de la FAO, donc qui sont visualisées là sur le tableau de bord. And last but not the least, you know, this tab called GTP. Here, what we are proposing to do is we are proposing to bring, like, you know, there are GTP teams, I think, in every department in Senegal. So we have already developed a mobile app, which we are distributing to all the GTP teams. So all the GTP teams, as they are collecting that data will come as a dashboard in this particular tab. Alors, il y a une application mobile pour cet outil et cette application elle va être distribuée à toutes les personnes qui travaillent dans les GTP de façon à ce que les bulletins du GTP puissent être intégrés ici et que l'information soit accessible au GTP. Yeah. So maybe I'll
I'll kind of stop there, and maybe we can go for a Q&A. And if time permits, I can speak about ISAT. Otherwise, we'll take it up in a separate session. Does that work, Amanda? And yeah, I see that there are a lot of questions. So there's so many questions. yeah, let's pause and let's take them up first then. So I think let's start with the questions that are in the chat and like one by one, and then I think then after that we can go for more, if that's okay. Sure. Sounds good to me. All right, so let's start from the beginning. Donc on va faire les questions. Alors on va reprendre les questions qui sont dans le chat. Okay, so the first question was from Adama saying, we can see that the data hub is not meant for ag research, but can we imagine an adaptation of this ag data hub for research? Because ISRA is generating ag data for research on different aspects. So is there going to be an adaptation of ag data hub for research? Okay, so that's a very good question. Funding permitting, we can definitely do an adaptation. But primarily the AgDataHub was designed to support agro-advisory service generation and dissemination, right? So therefore, research wasn't the first priority. But if ISRA has sufficient data, and we are willing to adapt this, in a very quick way and try to, set it up for ISRA as well. Donc, la question d'Adama, c'était est-ce que cet outil peut être adapté pour la recherche et notamment par rapport aux multiples sources de données agricoles de l'ISRA? Et la réponse, c'est qu'en fait, donc la priorité de cet outil, c'était pas la recherche, c'était vraiment d'informer le Conseil en agriculture et qu'évidemment, toute adaptation de l'outil dépend grandement de la disponibilité de financement, mais que si l'ISRA a beaucoup de données, ils sont ravis d'avoir une discussion avec vous sur les possibilités éventuellement d'adapter l'outil par rapport à vos besoins. Okay, another question from Abubakar Sonko. What are the modalities of collaboration between AgDataHub and AgTechs? A good question. The GTP portal itself is an open portal, right? So whatever I have showed to you, that will be available on open source. But if any AgTech wants to also access the same data through an API, obviously then they will need to have some sort of an agreement between ANACIM and that particular AgTech, because end of the day, this particular data hub is not going to sit with me. We are going to install this into ANACIM data servers. We are going to help them maintain it. We're going to help them operate it. Ok, alors la question de Sonko, c'était quelles sont les modalités de collaboration entre AgDataHub et les AgTech. Et la réponse, c'est qu'en fait, donc, cet outil-là, c'est un outil qui est open source, qui va être installé à l'ANACIM. Donc, à terme, ce sera vraiment l'ANACIM qui pourra gérer ça. Et donc, s'il y a justement des AgTech, des compagnies de technologie, notamment, qui ont leurs propres outils, notamment d'intelligence artificielle, etc., et qui veulent utiliser AgDataHub, ils pourront le faire, mais ils devront alors développer un accord de collaboration et d'utilisation avec l'ANACIM. Okay, a question from Adama. For the agricultural data, do you think that the data obtained from the GTPs will be enough to solidly feed the AgDataHub? Is there a link with the direction of the ag statistics of Senegal? Okay, that's a brilliant question, Adama. I'm glad you asked that, because you're right. Apart from GTP, we have been liaising with ANCAR as well, because I am, in fact, so we are trying to work with ANCAR and trying to reach out to agricultural statistics. In fact, we are deploying a smaller version of this hub for ANCAR as well, because ANCAR also have nearly 300-400 field staff who collect a lot of key agricultural statistical information. And Dr. Binta from ANCAR is very closely working with us now. She has promised to kind of help us connect the AgDataHub deployed at ANCAR also with the agricultural statistical unit. I think it's called Senegstat or something. There is a separate statistical division within Senegal. So we are also trying to link up with them so that I'm not saying GTP data is bad, but as you rightly said, we need more data to improve this further. So we are parallelly working with ANCAR, deploying a mobile app and deploying a shorter version of the AgDataHub with them, and also trying to link up with the agricultural statistics in Senegal.
So that is an effort that's already ongoing. Wow, impressive. Donc la question d'Adama, c'était par rapport aux données d'agriculture, est-ce que les données qui sont obtenues par le GTP, elles sont suffisantes pour le AgDataHub, ou est-ce qu'il y a aussi un lien qui est fait avec les données statistiques sur l'agriculture au Sénégal? Et la réponse, c'est qu'en fait, donc AgDataHub, l'équipe de AgDataHub travaille non seulement avec les GTP, mais aussi avec l'ANCAR, notamment avec Dr Binta à l'ANCAR, pour déjà développer une version mobile, enfin de téléphone mobile de AgDataHub, et pour travailler avec l'ANCAR sur la collecte de données via les 200 ou 300 agents de conseil de l'ANCAR qui collectent des données terrain tout le temps. Et donc, l'idée, c'est vraiment à la fois d'intégrer, enfin de se baser aussi sur ces données de l'ANCAR, qui sont des données terrain, mais aussi de connecter avec l'Institut sénégalais de statistique en agriculture pour vraiment avoir une plus large source de données sur l'agriculture. Yeah, can I just add something else, Melody, Yeah, to the same thing? So the other thing is the Open Data Africa, which Open Data Africa, it's called Opening Up Africa, the link which you have seen. The data of Opening Up Africa is actually coming from the statistical division of Senegal, because Senegal is a signatory to an agreement called Open Data Africa. And as part of that Open Data Africa, Senegal's statistical division is also publishing a lot of data onto the Open Data Africa website, right? So therefore, the AgDataHub is indirectly getting data from the Senegal statistical division as well. Ok, donc en complément de ce qu'il expliquait tout à l'heure, en fait, vous avez vu que quand il nous a fait la démonstration, on a vu qu'il y avait des données qui s'appelaient Open Data Africa ou Opening Up Africa. Et en fait, ça, c'est une collaboration qui travaille notamment avec la division statistique du Sénégal. Donc, en fait, indirectement, il y a déjà des données de la division statistique du Sénégal sur l'agriculture au Sénégal parce que ça passe par... ils fournissent déjà ces données à la plateforme Open Data Africa. Okay, so next question is from Usman Sa, who's saying, beside the Ag Extension officers, how can a farmer access this platform? And he's especially asking about language issues. Okay. So this particular platform is available in French and English. That's the language scope of this particular platform. Now, as far as farmer is concerned, I perfectly understand that some of the dashboards and the analytics that I've shown might not be in the grasp of a typical smallholder farmer, but nonetheless, if there are some progressive farmers who are from, who have good training on using digital tools, who also have good training on agronomy, they might then be able to access the tools. But yes, I get your point. And therefore, even when I made the presentation, our primary intended users are ag extension agronomists, because ultimately we firmly believe that no amount of digital extension can really replace an ag extension worker, because farmers ultimately trust fellow farmers or human beings, right? So we are therefore not exactly targeting farmers directly, but trying to help or capacitate the ag extension workers, who in turn will translate the insights into something more understandable for farmers. Fantastic, thank you. Donc la question d'Ousmane, c'était... Oh, Amanda, did you want to add? Oh no, I just wanted to ask if Ram could show how to put the platform in the French version. Is it like the browser setting? Is it the browser setting? It's just a browser. It's just a browser setting, yeah. So maybe let me just share my screen. So I'll translate what you said before I forget. Sure, go ahead. Donc la question d'Ousmane, c'était au-delà des équipes techniques et des conseils agricoles, comment le producteur pourra exploiter cette plateforme? Et il y avait notamment la question des problèmes de langue. Donc la réponse, c'est que déjà, la plateforme, là, elle vous a été démontrée en anglais parce que c'était la langue de la présentation, mais elle est également disponible en français. Alors évidemment, elle n'est pas disponible en Wolof, en Serer, en Pelé, etc. Mais Ram expliquait qu'en fait, l'idée de la plateforme, c'est vraiment, la cible de la plateforme, c'est vraiment les agents de conseil et les agronomes. Parce que, évidemment, le type de données aussi qui est... Ah bah, il y a même en Amérique. Le type de données qui est présenté sur la plateforme n'est pas forcément toujours accessible à tous les producteurs. Alors, évidemment, les producteurs qui ont suivi certaines formations, ils seront en mesure de comprendre et d'utiliser cette information-là.
mais tous les producteurs ne seront pas forcément en capacité à comprendre cette information-là. Donc, à la base, c'est vraiment ciblé pour les agents de conseil et les agronomes. Et ils ont aussi vraiment cette idée de dire que, au final, on peut développer des outils de conseil digitaux, mais qu'en fait, ce type d'outil, ce sera toujours qu'en complément au travail des agents de conseil. Ça ne va jamais remplacer les agents de conseil parce qu'évidemment, on est tous vraiment conscients de l'importance d'un humain qui parle aux producteurs, qui a la confiance des producteurs, qui est capable d'expliquer les choses. Donc, c'est vraiment un outil qui vient complémenter les agents de conseil et soutenir le travail des agents de conseil, mais qui ne peut pas vraiment remplacer. Donc, les producteurs peuvent utiliser l'outil directement, mais voilà, c'est pas vraiment un outil qui va complètement remplacer le travail des agents de conseil parce que c'est pas possible. Voilà. Et donc il voulait juste rapidement vous montrer, enfin je sais pas si vous avez vu, mais donc il y a moyen d'avoir accès à l'outil en français. Ok. Another question from Bassirou. So the input data, are they? Can you add in? Can someone add input data, or is all the input data already integrated in the platform? Is there a way to add input data to the platform or not? Est-ce que Bassirou, c'était ça, c'est bien ça ta question? J'ai bien compris ta question? Tu voulais savoir si c'est possible pour les utilisateurs d'ajouter des données d'entrée? Can I know what is meant by input data? Like what exactly do they mean? Yeah, I'm trying to clarify. Est-ce que Bassirou... Non, c'était par rapport aux données d'entrée concernant le domaine d'activité. Est-ce que tu peux donner un exemple? Non, ce n'est pas un exemple, mais c'était par rapport au premier diapo. Où il citait, après le climat, il citait un certain nombre de variétés d'entrée, variables d'entrée qui sont nécessaires pour faire tourner. Et je voulais savoir si c'est des données qui existent déjà, qui sont déjà dans le... Il a répondu pendant sa présentation. Ah oui, d'accord. Donc, c'était par exemple ANACIM, etc., les données agricoles, etc. C'est ça? C'est ça. Oui. Ouais, c'était ça. Okay, yeah. So you actually answered, he asked that question early on and you actually answered. He wanted to know what kind of data were going to be used for each parameter and where they came from and if they were already in the platform or if people had to like add their own data. But you explained it, so I think this is all good. Great. All right, then there's a question from El-Hâdj who is asking, what are the parameters that are taken into account for soil? Okay. So right now, so maybe to show what are the parameters for soil, can I show the KOP dashboard because we just integrated the soils into the KOP dashboard? Can I do that? Sure, I don't see why not. All right, okay. So can you confirm? Are you able to see my screen? Yes. Donc, pour répondre à la question de... sorry, one sec. So, il y avait une question, donc, quels sont les paramètres qui sont pris en compte pour les sols? Et donc, pour répondre à cette question-là, il va nous montrer le tableau de bord du KOP, donc c'est celui du Kenya. Yeah, go ahead. So as you can see, this is the AgDataHub for Kenya integrated into the KOP platform. Here we have created a tab called Soils, where you can see these are all the parameters, soil parameters that we have ingested, and we are showing it like this on a map. There are some level 1 parameters and level 2 parameters. But again, we would really like to work with soil scientists and refine these parameters in a way so that they make sense. Right now, this is simply data, right? We don't understand soils. We are just displaying data. But we will certainly work with soil scientists and try to present this data in a more useful way, so to say. OK. Donc ça, c'est l'équivalent de AgDataHub pour le Kenya. Et donc, dans le cas du Kenya, vous voyez qu'il y a un onglet sur les sols. Et là, vous voyez toutes les données des sols qu'ils ont pu intégrer parce qu'ils avaient accès à toutes ces données-là. Mais il explique qu'en fait, dans l'équipe, ils ne sont pas des spécialistes du sol. Et donc, la prochaine étape, l'objectif, c'est vraiment de travailler avec des experts
pour pouvoir faire quelque chose avec ces données. Là, c'est juste de la visualisation de données, il n'y a pas d'interprétation qui est faite. Donc, l'idée, ce sera d'avoir une interprétation de ces données-là quand ils pourront échanger avec des experts. Yeah. All right, so then we have a question from Sylvia. Please confirm that the climate data in AgDataHub are the same as the ones in the map rooms so that the derived information should be the same. Yes, it is the same. OK. Donc, c'est la même information climatique qui est dans le AgDataHub et dans la map room de l'ANACIM. All right, then question from or comment from Diabel saying that El Niño and La Niña alone are not enough to explain rainfall in Senegal. There's a difference of temperature between the North Atlantic and the South Atlantic that's very, very important in influencing the climate in Senegal. So that's more of maybe a suggestion on something that you can add. Sure. Absolutely, point well noted. And so just to go back, if you remember my presentation, I said we are building this platform incrementally, right? So this is not the last version of this platform, and certainly it won't be, right? So as we keep engaging with potential users like Jabal, these are the improvements and the nuances that we'd like to, improve and make this a better product. Ok. Donc Diabel disait que El Niño et La Niña à eux seuls n'expliquent pas le niveau de pluviométrie au Sénégal et que la différence de température entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud est très déterminante. J'espère que vous vous rappelez tous parce qu'il nous a fait une présentation sur ça quand on était ensemble en mars. Et donc Ram répond que, comme il l'expliquait, en fait, c'est un outil qui est vraiment en cours d'élaboration. Donc, étape par étape, il rajoute des choses sans arrêt. Et que donc, il a bien noté ce point, Diabel, et qu'ils rajouteront ça à la liste de choses à examiner pour les prochaines étapes. Okay, so the FF2 data source you already answered. Amanda was asking if there are plans to translate into French, but that's already now there. I understand, yeah. So that's great. Okay, question from Tierno. Oh, yeah, we already answered. He was asking if there's only groundnut, but you already said that you're working. Can you say what other types of crops you're planning to add? Yeah, so that is, that's why I need the agronomists also on the call. So potentially, but the crops like soybean or this is where we would like to have an enhanced cooperation with someone like an ISRA and CIRAS, who are the the ag research agencies, and then add more crops and more decision, not just sowing, right? Sometimes, more decision support features into this particular dashboard. So that, and I'm also sincerely hoping that there will be another phase of AICCRA, and the other phase will be more about adding more decision support tool. Like phase 1 was more about aggregating the data, creating the foundation. Phase 2 is more about more of those decision support tools that you can create out of the data. Ok. Alors, donc c'était la question de Tierno qui demandait s'il n'y a que l'arachide ou est-ce qu'il y aura, quand il y aura d'autres spéculations. Donc Ram, il explique que ça va se faire en collaboration avec des agronomes, notamment de l'ISRA et du CERAS. Et il explique que, en fait, la première phase de AICCRA, c'était vraiment, le travail était vraiment concentré sur la création de l'outil, l'agrégation des données, qu'ils sont allés aussi loin qu'ils pouvaient dans les outils d'aide à la décision, mais que vraiment la prochaine phase, il espère que la prochaine phase, ça sera plus concentré sur l'ajout d'autres spéculations, mais aussi l'ajout d'autres décisions et d'autres étapes, parce que là, pour l'instant, c'est aussi très concentré. Enfin, par exemple, on se concentre sur les semis, mais il y a beaucoup de décisions qui sont prises dans l'agriculture. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ajouter non seulement des spéculations, mais aussi d'ajouter différentes décisions et d'affiner cet outil. All right, so another question from Sylvia, and I think somebody else later, Diabel was also agreeing. Would using decades instead of weeks for some of the weekly analysis make sense? And Diabel was saying it seems more relevant and it goes better with the decadal monitoring done by the GTP. Sure, that if that is the requirement, we are working closely with Omar Conte from ANACIM. And of course, it's a feedback. Like if we think that sort of a decadal time frame for presenting the data makes more sense, it doesn't require a lot of effort at our end to really fit that feature.
Ok, donc Sylvia et Diabel demandaient si c'était possible d'avoir plutôt les données décadaires plutôt que par semaine, parce que ça correspond mieux au type d'analyse et de travail qui est fait par le GTP. Et donc Ram explique qu'ils sont de toute façon en train de travailler de façon très rapprochée avec Comté et que ça pose absolument pas de problème de modifier et puis de passer d'une présentation décadaire, d'une présentation hebdomadaire à une présentation décadaire. Okay, question from Abubakar Sonko. We can see that you don't yet have all the communes or all the villages, even in the Kafrine area. Do you plan to cover the entire country, the entire territory? And if yes, when? No, so we have all the communes. There are no villages, but all the communes in Senegal are covered. At least, because we got the data from, so the way we got the communes is we took the shapefiles, the GIS shapefiles. Based on the shapefiles, whatever data was there, we have taken. Now, if there are more communes, we really need to speak to the person who has the latest, GIS shapefile, and then we can easily integrate that. Ok, donc Sonko disait, on voit qu'on n'a pas encore toutes les communes, même dans la zone de Kafrine. Est-il prévu une mise à l'échelle pour couvrir tout le territoire national et si oui, quand? Et donc la réponse de Ram, c'est qu'a priori, ils ont normalement toutes les communes parce qu'ils ont utilisé les... Alors je ne sais pas comment on dit ça en français, hein, les shapefiles, donc les fichiers GIS qui normalement incluent toutes les communes. Si vous vous rendez compte en testant l'outil qu'il y a des communes qui manquent, ça veut dire que peut-être qu'ils n'avaient pas accès aux dernières versions des shapefiles et si vous, du coup, vous avez accès à ça, vous pouvez le communiquer avec eux et ils peuvent mettre à jour. All right, so a comment from Sylvia. It would be important to make sure that there's consistency with the official information from ANACIM. Once official ANACIM forecast will be used, this should not be a problem. However, it's important that the info in the AgDataHub reads in the same way as the ANACIM one. Sure. Yeah. Right now, ANACIM, they don't give out any forecast information in the ANACIM website, current website, as I understand. But yeah, so whatever data we take, everything is passing by Omar. I think that should hopefully answer the question as well. Ok, donc le commentaire de Sylvia, c'était par rapport à l'importance d'harmoniser vraiment l'information donnée sur AgDataHub avec les prévisions d'ANACIM. Et donc Ram explique que comme il travaille de façon très rapprochée avec Omar Comté, de toute façon, normalement, ça devrait être fait avec l'ANACIM. Donc il n'y aura pas de différence. Tierno, pour enrichir la base, il faut surtout travailler avec DAPSA et ANSD au Sénégal. Alors, Tierno, moi, comme je ne connais pas ces acronymes, est-ce que tu peux expliquer ce que tu voulais dire? Ou est-ce que quelqu'un... Enfin, oui, est-ce que tu peux expliquer? Que je puisse traduire. DAPSA, Yeah. C'est la direction des statistiques agricoles dont tu parlais au Sénégal. Ah, d'accord. C'est la DAPSA. All right. I wasn't sure how to translate, but I guess maybe you know those. So those are the... Yeah. DAPSA is the Statistical Agency of Senegal. I was referring to them as a Statistical Division of Senegal. Like they are the agency with which I am trying to liaison through Dr. Binta of ANCAR. Ok, donc c'est déjà eux, enfin ils sont déjà en contact avec eux via Dr Binta à l'ANCAR. Tout à fait. Juste pour ajouter, ils ont mis en place une plateforme appelée AgriData. Maintenant, c'est une nouvelle plateforme. Maintenant, sur la base de ça, je pense qu'il y a toute une équipe derrière qui essaie de renseigner tout ce qui est base de données sur l'agriculture. Voilà. Ok. Ok. Oh, sorry. Pardon. Excuse-moi, j'ai été distraite. Du coup, je n'ai pas traduit. Est-ce que tu peux répéter pour que je puisse traduire? Merci. Oui, c'est une plateforme appelée AgriData. Donc, je faisais partie des scientifiques parce qu'ils ont même lancé le premier prix AgriData édition chaque faille pour permettre à tous les acteurs du monde socio-économique quand même de se familiariser avec cette plateforme et que les chercheurs aussi bien que les agriculteurs et les autres instituts puissent renseigner quand même la base de données.
Donc, sur tout ce qui est donné. Okay. So Ram, he's saying there's a platform called AgriData that is gathering a number of stakeholders, and it's supposed to give access to a lot of different data sets. Are you aware of this? No, if someone can share the link, we are happy to see how we can aggregate that data also into this platform. Donc, Tierno, si jamais tu as le lien, ils vont aller regarder et puis ils vont voir comment ils peuvent intégrer ça aussi avec AgDataHub. Non, c'est Ciao qui a donné l'information. Ciao. Ah oui, pardon. Ciao, ok. Donc, si vous pouvez partager dans le chat, comme ça, Ram pourra intégrer ça. Et I think we've gone through all the questions in the chat. On a couvert toutes les questions. Ah, voilà, il y a le lien là. On a couvert toutes les questions qui étaient dans le chat. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à ce qui vous a été présenté, ou d'autres commentaires que vous vouliez faire par rapport à cet outil? Sure. No more questions? Plus d'autres questions? Pardon. Everything is very clear, perfectly clear. That's good to know. Okay. All right. So, we didn't have time to cover ISAT, but I think it was important to go through the questions. Okay. So we still have 13 minutes now. Do you want to spare people and do ISAT maybe some other time, a slightly more detailed one, or? Could you do an overview in 13 minutes? Yeah, maybe fine. Okay, Although, you know, I think my colleague Jacob Emmanuel, he should be the one presenting ISAT. I only built the technology, whereas he did most of the agronomy bits on it, right? I see. So maybe we do it as a separate session if you're okay. That's fine. That's very fine. I think that's good, and it was a lot of information for one day. Yeah. But maybe what I can do is just present exactly one slide on how the ISAT works. Yeah. So I just go back. I'll share my screen. Yeah. Donc, il va juste, on va pas faire la présentation de ISAT parce que de toute façon, il faudrait qu'il y ait un autre collègue aussi qui soit là. Donc, si ça vous intéresse, on fera ça dans une session séparée. Puis, on veut aussi un peu préserver vos cerveaux. Mais par contre, il va juste nous montrer une diapo et nous faire un tout petit résumé rapide pour vous donner un aperçu. Yeah. So, as you can see, this is the ISAT tool, the circle in the middle. That is the ISAT program, right? And as you can see, the ISAT basically comprises of simple decision trees, and those decision trees, okay, maybe I will pause there and I will explain the decision trees after you translate. Ok, donc ça c'est l'architecture de ISAT, et donc au milieu vous avez vraiment donc ISAT, vous voyez comment c'est lié à d'autres outils, et ISAT c'est basé sur des arbres à décision. Donc un peu comme ce qu'on avait vu pendant la formation, mais il va nous expliquer un peu plus en détail comment fonctionnent ces arbres à décision. Yeah. So the way the ISAT application works is it primarily needs 3 data points. First and foremost, the ISAT application looks for what was the rainfall received in the last 1 week. So in the areas where we are currently piloting ISAT, we have deployed manual rain gauges, and there are farmer enumerators who are observing the rainfall every day. And at the end of 1 week, the ISAT program is then compiling what was the weekly rainfall that was received in that particular commune. Or in some communes, we have also deployed IoT rain gauges developed by Monobi, and those rain gauges are also giving the ISAT tool the rainfall that was received in the past 1 week. Donc, ISAT utilise des données de précipitation de différentes façons. Alors, il y a des points d'observation dans des communes spécifiques où ils ont installé des pluviomètres manuels ainsi que d'autres types de pluviomètres. Je vais revenir dessus. Et donc, en fait, toutes les semaines, il y a des producteurs ou des personnes de ces communes qui collectent les données des pluviomètres et qui, à la fin de chaque semaine, les envoient à ISAT. Ram, sorry, what's the IoT rain gauge? Internet of Things.
What, sorry? Boy. Internet of Things. I don't know how to translate that. I have no idea how to translate that. It's it's Technical fine. term. Just call it rain gauge. Forget about it. Don't worry. Yeah, is it an automatic? Yeah, it's kind of an automatic. It's not exactly an automated weather station, but these are low-cost devices to remotely collect data from gauges. Ok. Donc il y a deux types de pluviomètres. Il y a vraiment les pluviomètres manuels, donc qui sont mesurés par des producteurs, qui ont été installés par ILRI. Et ensuite, il y a un autre type de pluviomètres qui ont été installés par Manobi, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui sont des pluviomètres semi-automatiques, si j'ai bien compris, donc qui permettent de collecter les données à distance. Yeah, so they collect it every week and then they send it to ISAT. Yeah. So they don't send it, like they are all given mobile apps. They input the daily value of the rain gauge, and that information directly flows to our application, which once a week, it then cumulates those daily rainfall data and computes the weekly rainfall received in that particular location. Ok, donc tous les jours, en fait, les données sont rentrées manuellement dans l'application et à la fin de chaque semaine, l'application génère des cumuls hebdomadaires de pluviométrie sur la base des données qui sont collectées. Okay. Then, apart from the observed rainfall for the last 1 week, the ISAT tool also needs the 1 week forecast and the 2 weeks forecast. Right now, we are taking these values from the Jeff's forecast, but eventually when the AgDataHub has IRI subseasonal forecast values, we will be using those subseasonal forecast values in our ISAT application tool. Donc, en plus des données de pluviométrie observées qui sont collectées par les pluviomètres dans les communes, il y a aussi, donc ISAT utilise aussi des prévisions. Alors, pour l'instant, ils ont des prévisions de 1 semaine et 2 semaines qui viennent de Jeff's. Et dans le futur, il y aura aussi une intégration des prévisions saisonnières de l'ANACIM et de l'ILRI et d'autres. So, based on these 3 data points, the ISAT tool has some decision trees which are programmed within the tool. And these decision trees, based on this input data, automatically generate location and crop specific advisories. Once these advisories are generated through an API, those advisories are linked with Jocolante, who then disseminates them through voice. The same advisories are also disseminated to URAC, which then broadcasts them on radio. Or recently, we have also integrated those advisories with the Saida mobile app of ANCAR, so that farmers using the mobile app in those locations where this tool is currently set up are able to access the ISAT advisories. Donc, en fait, les données de pluviométrie observée et les données de prévision sont intégrées dans ISAT, qui a un certain nombre d'arbres de décision qui sont programmés, qui sont spécifiques à chaque commune et à chaque type de culture. Et donc, en fait, ça génère automatiquement des conseils ou des recommandations, donc spécifiques aux communes et spécifiques à chaque variété, qui ensuite vont directement informer les plateformes et les outils de Jocolante, de URAC, du GTP et de Saida qui appartient à l'ANCAR. I can quickly show an example of how a decision tree will look like. Just give me 1 minute. Sure. Il va nous montrer un exemple d'un arbre à décision, de comment ça fonctionne. Hey, Ram, quick question. Yeah. I know we soft launched the AgDataHub. The link that was shared in the chat and that you've been showing on your screen, is that like actually fully live now, like for everyone to access? Like, could people use it in the pilot? It's fully up now. Okay, it's great. fully Make up. sure it's not just turned on temporarily for the webinar or something. No. It's fully up. It's just that what happens is, our developers also, they're very, very, what do I say? Very proactive. Sometimes, I keep giving feedback, they keep changing. So sometimes some features might be a bit, because eventually this version
should go live. Like it should become the Yeah. GTP website. So the version Right. which is live now is practically like a developer version where people will keep playing around. So sometimes there might be a few features here and there. So just people have to be mindful of that. Or bugs. Yeah. Okay. Yeah, exactly, good to exactly. know. Perfect. Yeah. So Um, here, yes. Actually, there's, I think that might be a good time. There's a question about the data. Sure. Actually, too. So Sylvia was asking if the rainfall data are the ones provided by local observers, so through the rain gauge Yes. observations that you mentioned, what is the Yes. coverage of the tool and why not using ANACIM data? And Diabel is saying, yes, indeed, ANACIM has a wide network of data, a data set that would be wide enough to be integrated. So is there Absolutely. Yeah. No, absolutely. So this tool, actually, it's a very good question. We can very easily plug ANACIM's data. We see it's a very configurable tool. You know, this you can keep changing the different data sources. Now, why we are using manual rain gauges is initially these decision trees, they have to be developed, right? For which you need to work in some pilot areas. And at the time of development of these decision trees, you really want more high resolution data. So therefore, you deploy your own rain gauges and you design these decision trees. Once the decision trees are ready, you can get rid of those manual rain gauges and you can straight away plug in the ANACIM data. But at least for the development phase, until the right now, you know, if you that's why, you know, if my colleague Jacob was there, he will explain to you in more detail the whole process of ISAT development. But during the initial 6 months to 12 months during the development phase, we really need to depend on the manual rain gauge data. Once the decision trees are more mature, then you can easily plug in the ANACIM data or any other data to automate the decision trees. Does that answer your question? I think so. Yeah, let me translate. So because just to add, Sonko was also saying that MLUMA also has a network of at least 500 manual rain gauges. Yes. I know. So yeah, eventually we do want to, we really want to be able to, you know, use all sorts of data and run this decision tree. But remember, the ISAT tool, like the AgDataHub, is the primary deliverable. The ISAT is not meant for a national scale rollout, at least within the scope of AICCRA for now. It is meant to be, it's more meant to be like a proof of concept to demonstrate that AgDataHub can support tools like ISAT, right? If the model really works and if people are really interested, the approach that we have taken to developing ISAT can easily be scaled up through co-investments or private investment or through an AICCRA phase 2 or whatever, right? So that potential is always there. But ISAT is meant for a more limited rollout as far as AICCRA is concerned. Ok, so let me translate all of that. Alors, il y avait plusieurs questions, notamment par rapport aux sources de données de pluviométrie. Il y avait Sylvia et Diabel qui faisaient remarquer que l'ANACIM a beaucoup de données pluviométrie, donc ça pourrait être intégré. Sonko a aussi dit que MLUMA a des pluviomètres manuels. Et donc, la réponse de RAM, c'est qu'en fait, au moment où ils ont développé les arbres à décision, ils avaient vraiment besoin de données de pluviométrie très très fine pour pouvoir vraiment développer des arbres à décision voilà, assez détaillés. Donc pour cette phase initiale, au moment où ils ont développé les arbres à décision, ils avaient besoin d'avoir des données de résolution très fine, mais que maintenant que les arbres à décision ont été développés, on peut ensuite intégrer d'autres types de données, et donc notamment les données de l'ANACIM, les données de MLUMA, qui peuvent du coup élargir le type de, voilà, le type de données pluviométriques qui sont intégrées à ça. Et autre chose qu'il disait, c'était qu'en fait, ISAT, ça a vraiment été développé comme une preuve de concept en fait pour montrer que AgDataHub peut soutenir un outil comme ISAT. Pour l'instant, ISAT, ça n'a pas été développé avec l'optique d'aller vraiment à l'échelle et d'être vraiment utilisable par tous. C'est plus un pilote pour voir si ça fonctionne, pour voir s'il y a un intérêt et pour voir si AgDataHub peut contribuer à ISAT. Mais donc après, voilà, dans le futur, si c'est démontré que c'est pertinent, que ça marche, etc., ça pourra être mis à l'échelle. Sure. Yeah, and I think we are at the top of the hour, so I'll just use the next 1 minute to quickly explain how the decision tree. So
hopefully my colleague Jacob will have these sorts of decision trees developed for Senegal. So I will quickly give you an example of how, like for instance, this is a decision tree, say for week number 23, right? So for week number 23, this is how the decision tree in ISAT will look like. So like first of all, the ISAT tool will see what was the rainfall received in the last week. Is it less than 10 millimeter or more than 10 millimeter? Suppose say the last week's rainfall was say 14 millimeter. Then the decision tree comes here. Then it asks, what is the forecast for next week? Is it less than 20 millimeter or more than 20 millimeter? Suppose the forecast is at 12 millimeter. Then the decision tree comes here. Then it asks, what is the forecast for the next 2 weeks looks like? Is it above normal or is it below normal? Based on, suppose the forecast is say above normal, then finally the decision tree comes here and it picks message number 10. So what is message number 10? Message number 10 here says that some areas received rain with the possibility to get more rains during the coming 2 weeks. Get ready to perform operations such as land preparation and application of farmyard manure, right? So the whole process of identifying these different thresholds at these different nodes in this particular decision tree, and what each message, right, for different combinations of the inputs, what should be the message? This is what the agronomists prepare based on a lot of climatology analysis, a lot of crop simulation modeling, a lot of crop calendar information as well, right? So therefore, the agronomists are probably better positioned to explain the process of development of the ISAT tool. Ok, donc il voulait juste nous montrer un petit exemple de comment ça fonctionne avec les arbres à décision, sachant que ça, c'est un modèle qui n'est pas forcément pour l'instant calibré au Sénégal, mais qui va être vraiment développé avec des agronomes spécifiquement sur le Sénégal. Mais donc pour l'exemple, là, on s'intéresse à la semaine, alors au mois de juin, par exemple, la semaine numéro 23, qui est la semaine du 4 au 10 juin. Donc, on a, pour donc cette localisation fictive, on a une moyenne de 20 mm de pluie. Alors, si on veut regarder quelle a été la quantité de pluie de la semaine précédente, donc on est dans le premier losange, est-ce que ça a été inférieur à 10 mm de pluie ou supérieur à 10 mm de pluie? Si c'était supérieur à 10 mm de pluie, on va au losange suivant et on va regarder la prévision pour la semaine suivante. Est-ce que la prévision pour la semaine suivante, elle est de moins de 20 mm ou de plus de 20 mm? Et donc, par exemple, si elle est de moins de 20 mm, ensuite, on va regarder les 2 semaines suivantes. Est-ce que les 2 semaines suivantes sont annoncées comme étant probablement en dessous de la normale ou au-dessus de la normale? Et ensuite, à partir de là, ça va nous indiquer qu'on va avoir, par exemple, le message numéro 10 qui nous a montré plus bas que donc, tous les messages numérotés sont listés en dessous. Et donc, par exemple, le message numéro 10, c'était il y a déjà eu de la pluie, il y a des chances qu'il y ait de nouveau de la pluie, préparez-vous à faire telle ou telle activité. Donc, chaque message est différent en fonction de toutes ces étapes-là. Et en fait, les seuils de pluviométrie, donc les 10 mm, 20 mm, etc., c'est des seuils qui sont déterminés en travaillant avec des climatologues, des agronomes, des simulations de culture locale, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est développé, adapté à chaque contexte. Right, that's all I have. I think it was quite a long call. Yes. Okay, so let's wrap up then. So thank you, Ram. Thank you so much. Yeah, I know it's a lot to cover, and you really got interrogated as well. No, that's good. It was good to. I mean, my only. Okay, I'm confused. I thought that it was based on ISAT. We're already. Yeah. Okay, Sylvia. Maybe we'll have a separate webinar. Yeah. Separate conversation. Yeah. So therefore, ISAT. I think it requires a slightly different. Discussion, a slightly more longer discussion as well. I just wanted to give you an overview, but yeah, I hope people found it useful. I hope people really find the AgDataHub and the GTP as a useful tool to to improve the quality of agro advisories. Donc on peut faire un grand merci à Ram. Il dit qu'il espère que ça a été utile pour tout le monde et que pour ISAT, il faudrait avoir une session un petit peu plus longue. Là, on s'est vraiment concentré plus sur AgDataHub. Mais qu'il espère que c'est utile et que ça vous a servi et que ça vous a plu. Donc, oui, merci beaucoup. Si on était en personne, on ferait un petit applaudissement.
Mais je pense qu'on peut dire en tout cas un grand merci à Ram pour avoir passé 2 heures avec nous. Merci beaucoup. Thanks, Ram. Merci. Thank you. All right. So, Take care. Bye. yeah, so, thanks everyone. I'll share the link. Je vais partager le lien pour le recording, l'enregistrement. Sure. Bye. Donc, c'est à noter, effectivement, Pardon? Qu'est-ce que tu disais, Diabel? Ah, c'était peut-être pas pour nous. Okay. So, yeah, so thanks everyone. Nous devrons planifier un autre webinaire sur l'outil ISAT parce que nous n'avons plus de temps, mais je vais coordonner avec vous partout par email. Et j'espère que vous avez trouvé cela intéressante et utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mélodie, Amanda, Sylvia, et Sonko, George, Samway. Merci à tous. Merci. Ça fait un plaisir de vous revoir. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt à Bambey. Ok, merci beaucoup.